n'emiriraano. Gavumenti era esabiddwa okukomya okumala geewola awatali kkomo so nga n'abawagizi ba Man United beeye mu bungi e Namboole okwerolera ku Andre Onana. Ebyo n'ebisingawo bye tusiibye tukuteekerateekera tukkirize tube nga ate amawulire tugakutuusaako mu bujjuvu. Nze Shaidat Nassaku, mu maaso kaawo ngenda kwegattibwako Yusuf Ssenyomo ku lwa bannaffe abakozesa obubonero. Ennaku z'omwezi leero tubala 10 omwezi tuli mu gwa mwenda ate omwaka tuli mu 2024. Nzikiriza tutandike ne President Yoweri Kaguta Museveni asoomozeza abakulembeze okwekebezangawo okumanya obulamu bwabwe bwe buyimiridde era n'abasaba bafune obudde obuwummula okwewala okukwatibwa endwadde ezibaviirako okuva mu bulamu bw'ensi eno osanga oluusi baba tebannatuusa. Abadde ku Parliament ng'akungubagira abadde Minisita ow'ekisoro Sarah Mateke eyafudde obulwadde bw'omutima mu ddwaliro e Mengo ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti ewedde. Katubirabe. Bonda at Munyonyo, who apparently, you remember Aronda died when on the plane when he was coming from South Korea for a conference of security. Now, this Sarah apparently was supposed to travel to South Korea on the same conference from which Aronda died when he was coming back. And she was supposed to travel that night. That's what I was told. Right Honorable Speaker, the one who told me. Now, it was fortunate that she didn't go on the plane because, so therefore, because you see, we are fighters. We lose people always when we are fighting. Our people die, we kill the enemy also kills us. But we move on. But we try to avoid unnecessary losses because anybody who dies creates a gap on our side. In Runyankole they will say, na tuwake mkono. Na tuwake mkono. The one who dies, death takes away strength from us. And that's why, therefore, the fighters should also look at their life, not as just theirs. It is also ours, all of us. Because when you go, but you leave us in a problem. How shall we fill your gap? What shall we do? How shall we fill here, where you have left? And that's why you should carefully check your life. Like in this case, it was good that she went to check, but it was a bit late. But she was going to travel on such a long distance when she had a medical condition which was quite sensitive. So therefore, really my appeal to the cadres is that please remember that you are a soldier. It's not Gavumenti yakwongerawo okubunyisa akabi akali mu ndwadde ezitasigibwa ezeegulidde erinnya mu kutugumbulawo obulamu bwa bannayuganda ensangi zino okuli n'abadde omubaka omukyala owa Kisoro Sarah Mateke. Kati omugenzi Ssaabaminisita nga yakulira oludda lwa gavumenti mu Parliament annyonnyodde ebirina okugobererwawo okutangira endwadde ezitasigibwa ebya 2018 era n'ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu bunene okulwanyisa endwadde zino mu bannayuganda.
Non-communicable diseases is another threat to our society, robbing our country of game changers in the development of our country, like Honorable Sarah Mateke. The government of Uganda has developed strategies and taken steps in combating this vice. Honorable Sarah Mateke abadde Minister mukakamu ate emirimu gye abadde agikola bulungi ate nga ali very transparent, abadde tali corrupt, kwegamba omulabanga emirimu gye abadde mulambulukufu ate abadde ayagala nnyo abaana kubanga ne mu palamenti y'omwenda twali naye mu kakiiko ak'abaana Uganda. Singira ddala okubeera ekikulu nti buli avuddeyo okwogera ku Honorable Minister yafudde agambye nti abadde abalansinga mu nkola ye y'emirimu naddala bwe yasavinga nga Minisita w'abaana n'abavubuka wano mu ggwanga Uganda nga teyeekubira ku kibiina ky'NRM mwava naye ng'asavinga buli muntu yenna yatuukanga mu ofiisi ye ku nsonga z'abavubuka n'abaana. So kye tulowooza nti buli minisita yenna mu ggwanga Uganda alina okufaayo okusavinga abantu ba Uganda bonna awamu nga tayawudde kuba yeesobera minisita ne minisita asavinga bannayuganda bonna. So ekyo kye kimu ku ebyo tuyinza okujjukirako Honorable Sarah. Ali n'ekirala okwekwata ng'omuntu omulungi omukkakkamu. Kabenaale mu bangi bannalukalala abamu balina n'okulowooza nti eggwanga bali banja. Omukyalo ono y'omu ku babadde abakkakkamu ne waakusanga nga tebigere n'akubuuzaako neeyongerayo. Ndowooza kabonero si kabi ak'obukulembeze wakati bye tutakkaanyaako waliwo bitalina tuvaako okusigala nga tuli bantu balamu, okusigala nga tuwuliziganya n'okusigala nga twala bannaffe singa abalabe baffe naye nga bannansi abalina ebigendererwa oluusi bitafaanako na byaffe. Omwoyo gw'omugenzi w'Omukama tumusaba agulamuza kisa. Bwe tweyongerayo omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Lupo atongoza enteekateeka etuumiddwa Greater Kampala Metropolitan Urban Development Program mu division ya Kira. Enteekateeka eno egendereddwamu kukendeeza ku mugotteko gw'ebidduka mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo. Pulogulaamu yakuwa emmenta obuse busatu era ng'evujjiriddwa aba World Bank ne French Development Agency. Alupo abadde akiikiridde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo guno. Omumyuka President Major Jessica Lupo atongoza programu ya Greater Kampala Metropolitan Urban Development Program ng'eno egendereddwa mu kukulaakulanya kibuga n'ebitundu ebiriraanyeewo. Programu eno yakuyambako okukendeeza ku mugotteko gw'ebidduka mu kibuga, okuddaabiriza enguudo, entambula ey'olukale n'ebirala. The Greater Kampala Metropolitan Area Project will contribute to addressing the challenges faced in the metropolitan area that include flooding, traffic congestion, unsignaled junctions, and poor road infrastructure, among others. Omumyuka President ng'atongoza enteekateeka eno annyonnyodde ekigendererwa kya pulogulaamu eno etongozeddwa nga yakuyambako mu nkulaakulana y'ekibuga. Alupo era aggumizza omugaso gw'enkolagana y'ebitongole bya gavumenti bya kuno n'ebyebweru. The program started in fiscal year 2023-2024 with financial support from the World Bank of a credit of $518 million and a grant of $48 million. And against France, the development contributed 40 million euros as co-financing. I believe this support shall enhance our NRM objectives to address the challenges in the Greater Kampala metropolitan area. Programu eno evujjiriddwa gavumenti ya kuno n'ebitongole okuva wabweru w'eggwanga. Okusinziira kwa Lupo, programu eno yakuyambako okukendeeza omugotteko mu kibuga wamu n'okutondawo emirimu egy'enjawulo eri abatuuze. The project must address the above through construction of environmentally resilient road infrastructure
and signal junctions, drainages, markets, incubation and skilling centers. Tugenda kukola obutale, tugenda kukola ebifo ebigibwamu skilling programs, tugenda kukola emyala, tugenda kukola ebintu byonna ebisinga obuli tugenda kubikola. So kitegeeza Kampala agenda kubanga ali ku map. Minisita omubeezi owa Kampala n'emiriraano Kabuye Kyofa Tugabye ng'ali wamu ne minisita w'emirimu n'entambula Musa Echweru basabye bannayuganda okukolaganira wamu ne minisitule ekisobozese gavumenti okubatuusaako enkulaakulana eyannamaddala. We will be working with the KCCA team to make sure that there is value for money, to make sure that there is maintenance. My appeal to the citizens, the roads are coming with all the road infrastructure. The biggest problem Uganda has had is management and sometimes abuse of this infrastructure. You find people will start peeling off the road immediately it's commissioned. This must not happen this time. Kati tugenda mu nguudo, tugenda enguudo zino zigenda tambulirako amataala era enguudo zino zigenda tambulako n'emyala. Kyensaba bannayuganda ng'ab'ekirabo mwatandise abaawano ku luguudo lwe tuyimiridde n'olw'ebulindo. Mwenna mumpe ettaka njagala fuuti emu n'ekitundu tusobole okubateekerateekera. Abakulembeze okuva mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo bamativu nti pulogulaamu eno yakumalawo okusoomoozebwa kwe bazze basanga emyaka egiyise. Kira tebadde ku maapu nnyo naye olw'enguudo ennungi ezigenda okukolebwa nga ziri ddyo ziriko ettaala ziriko bulungi kira egenda okukulaakulana ekonomikale n'ekyo kyowe okuba nti tugenda waggulu. Justin Nakami yakusakidde emboozi eno. So Minisita wa Uganda Robin Nabbanja alagidde Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija obutaddamu kuteeka mukono ku ndagaano za kwewola nsimbi okutuusa nga buli kimu kikoleddwako omulina okuliyirira abantu abaakosebwa ku ttaka lyabwe. Saba Minisita okuwa ekiragiro kino abadde atongoza alipoota eraga engeri gavumenti gyetuukirizaamu ebisuubizo eri abantu eyateekeddwa woofiisi ya Saba Minisita. Kati werabe. Alipoota y'omwaka guno ey'omulundi ogwokuna egendereddwamu okukenneenya enteekateeka ya gavumenti emanyiddwa nga National Development Plan 3. It is supposed to inform policy, resource allocation and its resource utilization. Minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi agamba nti ebyefuna by'eggwanga bitambula bulungi era nga byakweyongera okutereera. Generally, the status of the economy is good. The economy has been able to weather shocks, including COVID, including international prices, and so on. We achieved 6.6% GDP growth. Good performance, the Right Honourable Prime Minister, was observed in key result areas of increase in production, volumes of agro enterprises, food security, employment and labor, agriculture exports. 70% of the targets were achieved, 20% moderately satisfactory, and 10% not achieved across all the outcomes. Kyokka Magezi ategeeza nga Uganda bw'etakola bulungi mu kusasula amabanja agagibangibwa amawanga g'ebweru ng'obuzibu abutadde ku gavumenti obutassa mutemo gwa nsimbi ku ssente eziba zeewolebbwa. Generally, we are not doing well in terms of managing the external loans, and the key challenge has been inadequate financing, especially counterpart funding. And this has led to low absorption of funds. Saba Minisita Nabbanja wano wasinzidde n'alagira Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija obutaddamu kussa mukono ku ndagaano z'okwewola ensimbi okutuusa nga buli kimu kikoleddwako omulina okuyirira abantu ku ttaka lyabwe. These inefficiencies pose a big cost to government through increased commitment fees. To address this challenge, I'm directing the Minister of Finance, Planning and Economic Development to ensure that before signing any loans or grants agreement, projects are fully prepared, including acquisition of right of way. And this, I promise that we shall handle it together.
especially during the time when the loans are coming to my desk for processing. Ekiragiro kino Ssaabaminisita wakikoledde nga Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija amwegesa amaaso. I direct all program secretariat heads to immediately coordinate their contributing votes, I mean ministries, departments and agencies, to ensure timely compilation and submission of data for both internal program reviews and the national assessment by the Office of the Prime Minister. Alipoota enokoddeyo ng'obwavu bwe bukendedde mu bantu nga n'ebisuubizo ebyakolebwa ekibiina kya NRM mu mwaka gwa 2021-2026 bingi bikoleddwako. Poverty is going down at 20.3% compared to last financial year. Kyokka newankubadde ezimu entambula za gavumenti zitambula bukwakku, entobazi zeeyongera okusaanyizibwawo. The wetland coverage has declined. Right, Honourable Prime Minister, this is not a good report, from 13.9% to 9.3%. Malala getulina kizuuliddwa nti abantu abali ku lusegere lw'abaana gamba ng'abazadde, ab'eŋŋanda, abasomesa n'abali mu kkowa eryo be bakyasinzeeyo okutyoboola eddembe ly'abaana ekiviirako okusoma obubi n'oluusi okuwanduka mu masomero. Bino bibadde mu lukuŋŋaana lw'okkubaganya ebirowoozo ku biruma abaana olutegekeddwa ekitongole eky'obwannakyewa ekya Uganda Children's Rights NGO Network UCRNN nga mubaddemu abayizi ku ddembe lyabwe, enkyukakyuka ku mbeera y'obudde n'ebirala nga mubaddemu n'ababaka ba Parliament ku kakiiko ka Uganda Parliamentary Forum for Children. Abayizi okuva mu disitulikiti ez'enjawulo bakungaanidde mu Kampala bwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku bibasoomooza ku masomero mu maka gye babeera ne mu mbeera eza bulijjo olutegekeddwa ekibiina eky'obwannakyewa ekya Uganda Children's Rights NGO Network. Ssaabawandiisi wa kabondo k'ababaka mu Paalamenti akakwatibwako ensonga z'abaana era ng'omubaka wa Paalamenti owa Kigulu South Milton Muuma agamba nti okusinziira ku birowoozo bye bafunye mu baana kiraze nti waliwo ebyetaaga okutereezebwa naddala ku masomero. Nga tugamba mu masomero ag'ebibuga abeesobola abaana balya nga basoma. Eri ne tugamba abaana bagende bugenzi tubasibire entanda tebikola. Kwe kuvaayo poliisi gye tuli kuleeta nti buli ssomero buli mwana abeere nga alisi bwe bakyetaaga gavumenti tuteekeyo ssente ez'okulya mu masomero gonna abaana abeere nga balya basobole okusoma bulungi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Bet Ethel Naluyima alaze obwetaavu obw'okuwulirizanga abaana kubanga balina bingi ebibanyiga naddala abawala. Manya ebimu biba tebyetaagisa ffe abakulu nga byetaaga kufuna budde tutuule nabo tutuuleko mu masomero gaabwe tutuuleko mu communities twogere n'abazadde tuwuliziganye kubanga olumu abaana bano batubuulidde nti we tubeera bize nnyo ne tutabaawo mami n'anoonya daddi nga mami tasobola olaba abaana batubuulira ekiso. Damon Wamara Senkulu wa UCCRN agamba nti oluvannyuma lw'okuwaayamu n'abayizi kitegerekese nti abasinga okutyoboola eddembe lyabwe be babeera ku lusegere era n'asaba abantu okwekuba mu kifuba. Ntino abasinga okuleeta violence against them be bazadde, aba guardians, be abasomesa n'abalala bali kumpi nabo. Abamu ku bayizi batubuulidde bye baagala ababaka ba Paalamenti bakyuseemu naddala mu kiseera ng'eggwanga liteekateeka embalirira. Enzimba y'amasomero, infrastructure, enzimba y'amasomero olumu enkuba lw'etonnya osanga gundi kati ng'eno ceiling osanga gundi etandise obbayiikira paint ne mutandika otya maybe oyinza osanga ekizimbe kigenda bbagwira ne poor sanitations toilets tezimala. Engeri eno ey'okubaganyamu ebirowoozo wakati w'abaana n'abakola amateeka yakuyamba okuzuula wakyali emiwaatwa mu kutumbula eddembe ly'abaana olw'omugigi omulungi ogw'enkya. Leero tukkirize tukuwummuzeemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. You used to
that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Ministry y'ebyobulamu etegeeza eggwanga lyonna nti waliwo abantu abasangiddwa n'ekirwadde ki Mpox mu Uganda. Ministry y'ebyobulamu ng'ekolera wamu ne banywanyi baayo wamu ne gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti ezirimu ekirwadde kino bakola butaweera okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Obubonero obulaga ekirwadde ki Mpox mulimu omusujja, okubutuka omubiri gwonna, omubiri okukumenyekamenyeka, omutwe okukuluma, emimiro okukuluma, okuzibikira ennyindo n'okukolola wamu n'okufuna ensanjabavu. Weetangira okukwatibwa ekirwadde ki Mpox ng'okola bino wammanga. Weewala okulinaana abantu abakakasiddwa nti balina ekirwadde ki Mpox oba abo abalina obubonero bwakyo. Weewala okukwata oba okukozesa ebintu by'oyo alina obubonero bwa Mpox okugeza ng'amasuuka, ebintu ebiriirwako, amasimu n'ebirala. Weewala okulya oba okukwata ku nsolo z'omu nsiko zonna wadde ennamu oba nfu, naddala ezo ezimanyiddwa mu kutambuza obuwuka ng'emmese oba enkima, wamu n'ezo ezirabika nga ndwadde oba ezo ezisangiddwa nga zifudde. Okwegemesa singa oba omu ku abo abali mu katyabaga k'okukwatibwa ekirwadde ki Mpox. Obulwadde bwa Mpox bujjanjabwa era ne buwonera wakati wa ssabbiiti 2 ku 4. Wabula bulumira ddala era busobola n'okuviirako omuntu okufa, naddala mu baana, abakyala abazito wamu n'abo abalina endwadde z'olukonvuba. Okumanya ebisingawo, kubira Ministry y'ebyobulamu ku nnamba etali yakusasulira *800 *100 oba weereza obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report ku nnamba 8500. It's true what people say, that when I wash and you wash your hands with soap, we'll have less infections as Ugandans. After all, it's hands that handle money. It's hands that feed us. Hands that prepare soil for farming. Hands that we use to learn. And hands that we use for fun. When I wash and you wash, it means clean hands for all. So, wash your hands with soap and clean water regularly to keep away infections and disease-causing germs. This message is from the National Hand Washing Secretariat with support from UNICEF. Eyakatwayongako kitundu kya kubiri ekyamawulire gaffe aga UBC Leero nzikiriza tweyongereyo n'amyuka ssentebe w'ekisinde kya PLU Michael Nuwagira Toyota akalaatidde bana NRM district ya Nakaseke okuva mu kunenengana wabula beegatte bwe banaaba bakwenywereza mu bukulembeze. Toyota okwogera bino abadde mu constituency y'e Nakaseke North gy'abadde ayitiddwa okutabaganya bana NRM ababadde baludde nga tebalinnya mu kimu. Akabuga abona akabiri kabindabinda era buli kibiina ky'ebyobufuzi kiri mu kwetegeka. Wabula mu disitulikiti y'e Nakaseke bana NRM balina okutya nti omuyaga ogwabakuba mu 2021 gwandiddamu okubawujja anti mbu bannakibiina bangi bakyali mu kunenengana. Mu constituency y'e Nakaseke y'obukiikaddyo ng'eno ekiikirirwa mu NRM Enokunyongore bwe wamu kuwali obutakkaanya. Nze sitandise naye nti nteeseza naye booka abazadde be n'emikwano gyaffe be bamugambye nti nedda tulaba muli bamu temudda kulwana wano. Nyongore abadde asula kukunadde anti Brian Kabula muna NRM naye abadde yeegonyeza ekifo mwali. Abantu oluusi basinga okwagala nti baagala ssente n'emirimu ensonga yandeeta sikunoonya ssente okwesimba kubanga already ssente mbadde nzitaddemu but ku lwa bulungi lwa pate okwagala ekibiina kyange obutaleetawo njawukana mu bantu
n'ekibiina kyaffe obutakireetamu buzibu. Embeera eno yeewaliriza munnaPLU Michael Nwagira bangi gwe bamanyi nga Toyota okugumba mu kitundu kino asobole okutawulula abakulu bano. Tebalina kusika omuguwa bonna ba Luganda kati kiba kikosa abantu nti bonna ba munju emu singa baba balwanye bajja kuweereza omukisa ate aba opposition. Mu nsisinkano etuuziddwa eŋŋoma gye biggweeredde nga Brian Kabura akkiriza ku lw'obulungi bw'ekibiina asimbe emabega omubaka ali mu Paalamenti mu kaseera kano mu kulonda okujja. So ku lw'obulungi lwa pate n'obulungi obwagala ensi yange temubaddeemu ssente teri asobola kungula. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti muganda wange Brian Kabura omwana azaalibwa Kijumba muganda wange nnyo okuba ng'agamba Olukiiko omwegattira ebibiina by'abasawo b'ekinnansi olwa Union of Traditional Healers and Herbalists Association nga lukulembeddwamu President General Jemba Lumira Mayengo balangiridde ebikwekweto ku basawo aboonoona omulimu gwabwe era nga kyakutandikira mu Nakaseke olwoboolekere disitulikiti endala. Okulangirira kuno kukoleddwa e Nakaseke ku mukolo ogw'okutema evvuunike ery'okuzimba essinzizo mu nsikiriza y'ekinnansi. Akulira ebibiina by'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Jemba Lumira Mayengo wamu n'olukiiko lwakulembera balangiridde ebikwekweto ku beerimbika mu mulimu gwabwe olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde ensangi zino. Mu ngeri alagidde ow'ebyokwerinda mu kibiina Buwembo Godfrey okukwatagana n'ebibiina ebirala omulimu gwabwe baguggyeemu abafere. Olaba nti abamu balwanyisa ne bateekako ekisaddaako abantu ekisaliwo. Ate ye Sipiika wa Union Nnaalongoka Obusinge Sharon agambye nti kyetaaga ebibiina bino okukolera awamu n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Bw'atyo n'asaba abasawo okuloopa ebikolwa ebibi bye babeera balabye mu bitundu byabwe. N'omufere ali eyo yerimbise musawo gwaffe ng'atutumiriza era kekadde kw'ennamba yo era olangirire n'ekikwekweto kye tugenda okutandika kubadde pulezidenti oleda agenda kulangirira ekikwekweto ekyo buli omu ali eyo ng'amanyi aliridde okufera abantu okubba eno okubagwa bwe tulaba okusanira amagezi. Agenda okuliramu ebikwekweto bino Buwembo Godfrey agambye nti ebikwekweto byakutandikirawo. Bw'atyo n'asaba abo bonna abagenda okubeera mu nsonga eno okukolera awamu. Tegeeza nti tumaze okulangirira ekikwekweto nga tugenda okufuuza abo bonna ababadde beerimbika mu mulimu gwaffe nga bakola ensobi ez'enjawulo nga beefuula abasawo b'ekinnansi. Abasawo b'ekinnansi basabye Minisita Kyofa Togabye ku mukolo gw'okwongera okutereeza ensonga zaabwe ez'okugenda ekyankwanzi basobole okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Batukwatireko ne ku mulimu guno omunene gwe tuliko. Lumira Mayengo asabye abagenda okukuliramu ebikwekweto ku butatulugunya basawo wabula okuggyamu ababi nga bakutandikira e Nakaseke badde Luweero olwo beeyongereyo emitiyana. Ebyemizannyo 10 September lujja kujjukirwa nnyo mu byafaayo bya bannayuganda n'ekisaawe ekya Mandela National Stadium e Namboole lwe bazannyiramu omupiira ogw'ebbugumu si lwakuba nti ttiimu ya Cranes yali ezannya naye olwa ttiimu eziri mu nsiike okubeeramu omuzannyi ow'erinnya mu ttiimu ya Manchester United Andre Onana. Mu muzannyo gwa leero Zimbabwe ekyaza Cameroon mu kibinja J era nga abawagizi ba Man United bazze mu bungi okwerolera ku musambi waabwe maaso ku maaso. Enguudo z'ekibuga Kampala naddala okulira n'ekisaawe Namboole zikwatiridde abawagizi ab'enjawulo nga boolekera Mandela National Stadium Namboole okulaba omupiira ogw'okusunsulamu abaleeta mu mpaka za 2025 eza AFCON nga guli wakati wa Zimbabwe ne Cameroon. Abasinga ku bano babadde bawagizi ba Manchester United nga abasinga ku bano bagenze ku kisaawe kino okulaba emunyenye yaabwe Andre Onana ng'ono mu Cameroon era yakwata ggoolo ya Manchester koona eggwanga lye. Mu kkubo yonna gye tuyise abawagizi bano babadde bayimba ennyimba eziwaana Manchester United koona Onana nga abasinga bakutte ebipande era nga byoleka kye beetaaga nga abasinga ku bo naddala abakyala babadde bamusaba mu joozi.
ekikopo yepeyepe mwale ekyokubiri mulinati abamunana abantu Zimbabwe okukyaza Cameroon mu mpaka za AFCON mu Uganda kyamagero nnyo eri ensi eno olw'okuba nti y'emu ku ezo mu Africa ezirina ekisaawe ekituukiridde okukyaza emipiira egy'omutendera guno era nga kino kyebazibwa Mukama. Y'ensonga lwaki bannakenya basasula $3 emitwalo 3 okukyaza Zimbabwe ku Lwokutaano ate nga yo Zimbabwe okukyaza Cameroon nga guno gwa Group G esasudde emitwalo 2.5 era nga zino zonna zigenze mu ggwanika lya ggwanga. Ne ttiimu ya Uganda Cranes yawangudde ya Congo Brazzaville goolo 2 ku bwereere mu mpaka ez'okusunsulamu abalizannya mu mpaka ez'ekikopo ky'amawanga ga Africa ez'okubaawo mu mwaka ogwa 2025. Bano bali mu kibinja ke era omusasi waffe kakujjukize omupiira nga bwe gwatambudde. Kayondo mu kitundu ekisooka eky'omuzannyo mu kisaawe Namboole. Alan Okero naye yakoze kinene okutereereza Jude Semugabi omupiira mu kitundu ekyokubiri eky'omuzannyo era ne muvaamu ggoolo. Look at that finish. Let's watch this again. Alan Okelo out of the boots. Jude Semugabi inside of the boots. Omutendezi wa Cranes Paul Putti yatendereza Uganda Cranes olw'okwolesa omuzannyo omulungi. For the game, I think we started quite good. The goal was a little bit a lucky goal, but it was a nice build-up. I think we have been playing Congo a few times in the first half. Unfortunately, we didn't score the second goal, but I think if we scored the second goal, it would be a more easy game for us. Olw'okuba ggoolo zombi zaavudde mu mupiira omulungi, Paul Putti ategeezezza nti eyateebye ggoolo ey'okubiri yaakayingira kitala FOC. And also I think the second goal we scored was a very nice goal. Sometimes you say you can learn it from the book. I think it was from the book. Ono era ayongerako nti ebiseera bya Cranes eby'omu maaso bitangaavu. So I'm very happy with the results. I think we are on a good track. I'm also happy with the result in South Africa, because I think you play a big team, a very good team, and if you can play away, unfortunately we didn't get the 3 points, but still 1 point, so with 4 out of 6, I think we are on the right track. Uganda Cranes be bali ku ntikko y'ekibinja n'obubonero buna okuva mu nzannya 2 mu mpaka z'okusunsulamu abalizannya mu z'ekikopo ky'amawanga ga Africa 2025. Cranes kati balinze kuzannya South Sudan mu gw'okuddiŋŋana mu mwezi ogw'Ekkumi. UBC Leero otukoze bulungi okusalawo okutambula naffe okuviira ddala gye tutandikidde tuutuno tugakomekereza. Weebale kuba mulabi mulungi wano tetugenda kusukkawo. Nze Shaidat Nassaku koze ne Yusuf Ssenyomo ku lwa bannaffe abakozesa obubonero atakuumira mpeera kutukuumire tusinkana olunaku olw'enkya akadde keekamu. Sula bulungi. Weeraba.